हेलो नमस्कार, मैं आई एम उमाशंकर यादव, फाउंडर डायरेक्टर ऑफ Ahmedabad International Literature Festival. The 10th landmark edition of this festival is going to happen on 11th and 12th October 2025, this coming Saturday and Sunday at Center for Environment Education, Thaltesh Tekra, Ahmedabad. It is very nearby to SG Highway, opposite Gurudwara. The highlights of this edition will be, we are going to have a trailer launch of upcoming Hindi feature film Dropout, which will be done at 11:30. Then there will be everything about films, like all the elements of the films will be covered in this. Costume designer, celebrity costume designer Pia Benegal is joining us. She will be telling how even a costume or a kind of anything which actors wear during the shoot tells a story. So everything about films will be there in this edition. There is a musical evening in the after the end of the first day, where performers and singers from the Hindi film industry will be performing on films and music. We have very senior actor, producer, director, well-known J.D. Majetia ji joining us during inauguration. Manoj Agrawal ji, who is a retired IAS officer and former additional chief secretary health, he will also be there. A very senior literature, Gyanpith Awardee, legendary Ravi Chaudhary Shah will be there, and Mushtaq Khan ji is a very senior actor from Mumbai, will be joining us during the inauguration. We have a very important session on women, how fearless voices of women are taken by the readers, whether their voices are heard or unheard, people read it and how they impact it. We have well-known names of very renowned names of Gujarati cinema, Abhishek Jain, filmmaker, superstar Hiten Kumar ji, and of course J.D. Majetia ji will also be joining us in the session, where he will be talking about Gujarati cinema in particular and overall Hindi film industry, how it is doing and how literature has been part of the film industry. We will also be talking about how cinema and literature is doing in the world. The 7 young scholars from different countries will be joining us. They will be talking about how literature is impacting their society and how it is being adapted in the films and how the films are doing there in their countries. That is a very important session. Then we have session, as I was talking earlier. This session is presented by Calorex Group, AI, Learning and the Future. The use of artificial intelligence in cinema, learning, and how it is going to impact the future of the young generation. As I informed earlier, this Ahmedabad International Literature Festival, which was started in 2016, has covered 10 years of journey. It has impacted thousands of people. They just tell me directly sometimes it comes from their mails and messages. Sometimes people don't tell it, but they feel that it has really impacted them in presentation, in increasing their creativity, reaching to different platforms, profiles have been added. So that has been the power behind doing this festival. That is why we are more encouraged to continue this festival, because the purpose behind this is engage more youth, because we are more youth oriented. This time again, maybe you will be finding around 20-25 young children, young students are taking care of the management of this festival, and most of the session will be youth oriented, because we are a young country. Most of the population is young, below 40 years of the country. So this there is everything for everyone. All of the people can join us on 11th and 12th October 2025, and I am sure everyone will go with something or the other. You will not be disappointed. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Today we have just gathered for the pre-event briefing of 10th edition of Ahmedabad International Literature Festival, which is going to happen just 3 days from today, 11th and 12th October 2025 at Center for Environment Education, Thaltesh Tekra, Ahmedabad. It is just opposite Gurudwara on the SG Highway, and it's a wonderful place. So 2 days. The theme of this edition is literature and cinema.
So we every time change different theme. This time it is literature and cinema. These 2 days activities will be full of almost every element of films, and we will also be highlighting what we have achieved in last 10 years. I have mails, messages and calls where I can tell you the proof, like how this festival has impacted the lives of thousands of people. Some people have got promotion, some people have got their profile enhanced, some people are just, they have become creators, they have become writers, they have become filmmakers. So we are going to do all this. The first session will start with inauguration. Legendary Gyanpith awardee Raghuveer Chaudhary sir will be there. Will be there. Manoj Agrawal sir, IAS retired, and former Health ACS, Additional Chief Secretary, he will be there, and he will be joining us in a session with Pia Benegal, where we will be talking about meaningful cinema, how meaningful cinema can be made. Next session is about Dropout. It's a film whose trailer will be launched. This is a highlight of this festival. We will be launching the trailer of film Dropout. It's an educational, inspirational film which is affecting all of us. The Gen Z, the mental health. When you go into a kind of profession or education which you don't want, but you are there because of the pressures. People are, you find in newspapers every day there are some suicides, need students doing committing suicides. IIT, few days back, IIT Kanpur, some students committed suicide. So this film may be all about that. Then we have costumes. We have a regular session with sir, like how costumes play important role in making the films. So everything about the films will be there. There is a musical evening. Then we have Gujarati, we have very important Gujarati session this time. The superstars of Gujarati cinema, celebrity filmmaker Abhishek Jain, Hiten Kumar, and of course J.D. Bajetia will be there. We will be talking about Gujarati in particular as well as general film industry. So there is everything for everyone. Nobody will be disappointed after going from here. For children, for women, there is a very fearless session where Nirbhik Nari, हिंदी में session होने वाला है, निर्भीक नारी की निर्भीक कलम, जहाँ पे fearless women लिख रही हैं और उसको कैसे पढ़ रहे हैं, लोग कैसे ले रहे हैं उन चीज़ों को, मतलब उनको ट्रोल कर रहे हैं या उनको अच्छी तरह से ले रहे हैं, इन सब के बारे में बातें होने वाली हैं. और सर को रिक्वेस्ट करूँगा कि ये कुछ ब्रीफ करें. नमस्कार मित्रों, જેમ હમણાં બતાવવામાં આવ્યું, અહેમદાબાદ ઇન્ટરનેશનલ લિટરેરી ફેસ્ટિવલ એનું 10મું એડિશન 11મી અને 12મી તારીખે આ માસમાં એનું આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું છે. આ 10મું એડિશન છે એટલે જેને કહીએ કે એક દશક જે છે એ પૂર્ણ થયો છે અને એ માઇલસ્ટોન છે, એ મીલનો પથ્થર છે. અને એમાં એક આપણને એક એવો એની તક મળે છે કે આપણે જોઈ શકીએ કે છેલ્લા 10 વર્ષમાં જે કર્યું છે, હવે આવતા 10 વર્ષોમાં આપણે ક્યાં પહોંચવાનું છે. આપણે જાણીએ છીએ કે આપણી સામે બીજા ઘણા બધા એવા દાખલાઓ છે કે એ બહુ નાના સ્તર ઉપર કોઈ પણ ફેસ્ટિવલ આવો ચાલુ થાય છે અને થોડાક સમયમાં પણ એ બહુ ઊંચાઈઓ સ્તર પર પહોંચી જાય છે. અને અહેમદાબાદ ઇન્ટરનેશનલ લિટરેરી ફેસ્ટિવલને પણ આપણે બધા જે અમદાવાદના વાસીઓ છીએ અને અહીંયા જે આયોજનકર્તાઓ છે એ બધા, અને સાથોસાથ જે લખવા માટે જે લખે છે સાહિત્યકારો, ફિલ્મ મેકર્સ, અને એની સાથોસાથ જે કોઈ પણ રીતે કોઈ મનોરંજન કરતા હોય એ બધાને જોડી લેવાનું છે અને આગળ આવતા સમયમાં એને વધારે ભવ્ય અને વધારે સમાજ માટે જે છે અસરકારક એ બનાવવાની એક નેમ છે. એમાં હું આ જે લિટરેરી ફેસ્ટિવલના ડાયરેક્ટર છે શ્રી ઉમાશંકરજી, એમને પણ અને એમની ટીમને ખૂબ અભિનંદન પાઠવું છું. અને શરૂઆતમાં ચીફ પેટ્રન તરીકે નિવૃત્ત આઈએએસ શ્રી નંદા સાહેબ, એમણે પણ સતત આ ફેસ્ટિવલનું માર્ગદર્શન આપ્યું અને એમાં ખૂબ એ પાર્ટિસિપેટ કરતા હતા.
હવે પ્રશ્ન એ રહેશે કે આથી જે રાઇટર્સ છે, ક્રિએટર્સ છે, એ અહીંયાથી શું લઈને જશે અને પબ્લિક જે એને એમાં પાર્ટિસિપેટ કરવા, જોવા, સમજવા એ આવશે એટલે અહીંયાથી શું લઈને જશે. હવે આપણે જે પાર્ટિસિપેન્ટ્સની વાત કરી કે કોણ કોણ આવીને મંચ ઉપરથી શું બતાવશે, પછી જે લોકો એને એનો અનુભવ લેવા આવશે, જોવા આવશે, ભાગ લેવા આવશે, એટલે એ બધા કંઈક ને કંઈક શીખશે. અગર એ વિભાગથી એ સંકલિત હોય તો, દાખલા તરીકે સાહિત્યકાર હોય તો કેવી રીતે એમાં આગળ વધવું, કેવી રીતે જે કઠિનાઈઓ કે મુશ્કેલીઓ આવે છે એમનો સામનો. ओरिजिनली कोई फिल्म मेकर नहीं हूँ मैं, एक्चुअली एकेडमिशियन हूँ. तो मेरा रिसर्च होता है हेल्थ केयर और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पे. तो बट रिसर्च एक कॉमन प्लेटफॉर्म है. रिसर्च से हम पेपर भी लिख सकते हैं, लिटरेचर में स्टोरीज लिख सकते हैं, फिल्म बना सकते हैं. अब मीनिंगफुल लिटरेचर, स्टोरीज या पेपर्स या सिनेमा का मतलब क्या होता है मेरे नज़र में, मैं बताऊँ तो जैसे मैं कोई फिल्म देखने जाता हूँ या बुक पढ़ता हूँ, तो बुक पढ़ने से पहले जो मैं हूँ और बुक पढ़ने के बाद जो मैं हूँ वो अगर अलग इंसान है तो वो मीनिंगफुल है. सिनेमा के शो के अंदर जाता हूँ और सिनेमा देख के मैं बाहर निकलता हूँ तो मैं कुछ अलग इंसान हूँ, क्योंकि मुझे कुछ नई चीज़ पता चली जो कि मुझे नहीं पता थी. तब वो मीनिंगफुल सिनेमा, मीनिंगफुल बुक, मीनिंगफुल चैप्टर या पेपर होगा. सो हमारा जो रिसर्च होता था वो, जब भी मैं रिसर्च करता था मैं रिसर्च पेपर लिखता था, बट रिसर्च पेपर का स्कोप आप लोग कभी पढ़ेंगे नहीं मेरे कोई रिसर्च पेपर. तो मेरे को लगा कि अगर कोई ऐसी कहानी है जो समाज को एक नई दिशा दे सके, जो भी देखने जाता है, जैसे अंगदान के विषय में, तो मुझे लगा कि इस पर कोई ऐसा फॉर्मेट होना चाहिए अपने रिसर्च को बताने का जिसके थ्रू वो मीनिंगफुल चीज़ पहुँचे लोगों तक. तो उसीलिए फिर हमने ये जो हमारा रिसर्च था ऑर्गन डोनेशन पे, अंगदान पे, तो हमने देखा कि अंगदान इंडिया में तो काफ़ी लो है, कहीं कहीं स्टेट्स में ज़्यादा है, किसी स्टेट्स में कम है, और गुजरात में रिसेंटली बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है इसका फोकस. तो मेरा जो रिसर्च था उसमें हमने देखा कि 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. एक है ऑर्गन ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर, जो बॉडी से एक ऑर्गन निकला, लिवर डेड बॉडी से यानी ब्रेन डेड से, और किसी पेशेंट तक पहुंचा, उसके बीच में जो भी चीज़ें होती हैं वो एक बंदा जो या बंदी जो भी है ऑर्गन ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर वो पूरा कोऑर्डिनेट करते हैं. तो और जो फिल्म बनी है जिसको अभी अवार्ड मिला था 71st फिल्म अवार्ड में, वो गॉड वल्चर ह्यूमन उन्हीं पे है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर्स पे. क्योंकि ये जैसे ही उनको फ़ोन आता है कि अब ये ब्रेन डेड हुआ है, अब किडनी मिल सकती है, तो आप जाओ और कन्विंस करो. जैसे मेरे किसी प्रियजन की डेथ हुई और मैं जाके बोलूँ अब ऑर्गन दे दो आपके प्रियजनों के, क्योंकि वो तो डेड है, तो कई बार उनको गुस्से का सामना करना पड़ता है कि वल्चर हो, गिद्ध हो, आप खाने के लिए आ गए. फिर जिसको मिल रही है वो तो भगवान जैसे ट्रीट करता है, और इस बीच में वो ह्यूमन होता है जो अपनी लाइफ ये सारे इमोशंस के बीच में जी रहा है, तो वो गॉड वल्चर ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर थे. तो हम अगर ट्रांसप्लांट की प्रोसेस का 3 पिलर लें, जैसे ट्राइपॉड होता है ना 3, तो एक है ऑर्गन ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर, दूसरा है डोनर फैमिली. अगर वो ना बोले तो कोई ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर या कोई सिस्टम आपका ओटी खाली पड़ा रहेगा. तो वो डोनर फैमिली क्यों हाँ बोलती है, कैसे हाँ बोलती है, वो एक अलग कहानी है. और तीसरी कहानी है सिस्टम की. जैसे आप सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद ही ले लें, तो 6 साल पहले तक बहुत कम डोनेशन होते थे, बट किसी ने आके पूरे सिस्टम को ऐसे ट्रांसफॉर्म किया. तो अब ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर भी है और डोनर फैमिली भी है, लेकिन सिस्टम में अगर वो सारे पुर्जे एक साथ नहीं चल रहे तो वो ऑर्गन डोनेशन नहीं होगा. तो हमारा रिसर्च ये बोलता था कि ये तीनों बहुत ज़रूरी है, इन तीनों का एक भी अगर वो पाया खिसकता है तो वो पूरा ऑर्गन डोनेशन सिस्टम बैठ जाए. तो इसीलिए मेरा ऐसा मानना था कि मैं 3 फिल्में बनाऊंगा, एक ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर पे, एक डोनर फैमिलीज पे और एक सिस्टम पे, जो हम अहमदाबाद सिविल के साथ काम कर रहे हैं. तो ये मेरा ऐसा मानना था कि ये कहानी अब मैं रिसर्च पेपर में लिखूंगा तो ये कोई शायद पढ़े नहीं पढ़े. સો મીડિયાના સર્વે મિત્રોને નમસ્કાર. વિજન રાવલ અને અમદાવાદ ઇન્ટરનેશનલ લિટરેચર ફેસ્ટિવલ
એક જે કે ને એક ત્રિવેણી છે, જેમાં સાહિત્ય, શિક્ષા એટલે શિક્ષણ અને સિનેમા એ ત્રણ વસ્તુ એક સાથે સમન્વય કરી અને એક ત્રિવેણી તરીકે હું એને જોઉં છું. એ આખો જ્ઞાન મંચ છે, જેની અંદરથી દરેક પ્રકારના લોકોને, દરેક પ્રકારના સિનેમાને માટે રુચિ ધરાવતા લોકો હોય કે શિક્ષણ ક્ષેત્રે હોય કે પછી સાહિત્ય ક્ષેત્રે હોય, એ દરેકને એમાંથી કંઈક ને કંઈક મોટી મળી રહેતું હોય છે. તમે એમના પાછલા 9 સિઝન્સ જે અત્યાર સુધી થઈ ચૂક્યા છે એ તમે જોશો તો યુ ફાઇન્ડ કે એમાં કંઈક ને કંઈક વિવિધતા, કંઈક ને કંઈક વૈવિધ્ય, કંઈક ને કંઈક નવીનીકરણ થઈ રહ્યું છે. બીજું વસ્તુ એ છે કે અમદાવાદ ઇન્ટરનેશનલ લિટરેચર ફેસ્ટિવલ છે. એમાં જે ઇન્ટરનેશનલ શબ્દ જે છે એ દર્શાવે છે કે એનું સ્ટાન્ડર્ડ, એનું એક લેવલ એ નોર્મલ બધા જ ફેસ્ટિવલ કરતાં એક અલગ ધોરણે એને રજૂ કરવામાં આવે છે. સાથે સાથે બીજી એક વસ્તુ હું આમાં ખાસ કહીશ કે આ જે ફેસ્ટિવલ જે છે એ સમય, ટ્રેન્ડ, એની સાથે જે પણ ચેન્જીસ થતા હોય છે એને પણ પોતામાં આવરી લે છે. જેમ આ વખતે જેમ સૌને ખ્યાલ હશે, સિનેમાની અંદર, લિટરેચરની અંદર અને શિક્ષણની અંદર એઆઈનો વ્યાપ વધી રહ્યો છે. તો એમણે એક એવું સેશન પણ રાખ્યું છે જેમાં એઆઈના દ્રષ્ટિકોણથી શું શું ફેરફાર થઈ રહ્યા છે, કે જે આવનારો સમયમાં જે શું થવાનું છે, જે ફ્યુચરિસ્ટિક અપ્રોચ જે છે તે પણ આ ઇન્ટરનેશનલ લિટરેચર ફેસ્ટિવલ જે છે એની અંદર સાંકળી લેવામાં આવ્યું છે. એ ઉપરાંત એમની સાથે કોલોબરેટ કર્યા બાદ સાહિત્ય મંચ દ્વારા એમણે એક બહુ સરસ સુઝાવ આપ્યો અને જે લોકો લખવા માગે છે, જે લોકો કવિ છે કે લેખક છે કે જર્નાલિઝમમાં આવવા માગે છે, એ લોકો માટે પણ એક મંચ પૂરું પાડે છે, એ લોકો માટે પણ એક પ્લેટફોર્મ પૂરું પાડે છે. એમને ગાઈડલાઈન આપવી, એમને ગાઈડન્સ આપવું, એમની પુસ્તકો કેમ પ્રકાશિત કરવી, કઈ રીતે એનું મીડિયા થકી માર્કેટિંગ કરવું, એ બધા જ વિષય ઉપર એક બહાર સતત 2 દિવસ સ્ટોલ રાખેલો છે, જ્યાં કોઈ પણ આવી અને પોતાના જે શંકા હોય કે વિષય હોય એની ઉપર ડિસ્કસ કરી શકે છે, જ્ઞાન લઈ શકે છે. તો એકંદરે હું એટલું જ કહીશ કે અમદાવાદ ઇન્ટરનેશનલ લિટરેચર ફેસ્ટિવલ એ એક અલગ જ ધોરણે, અલગ જ આયામ ઉપર લઈ જવા વાળું ફેસ્ટિવલ છે અને આપ સૌ એમાં પધારો અને લોકોને પણ હું વિનંતી કરીશ કે આપ એમાં જોડાઓ અને સાથે એક જ્ઞાન મંચનો આપણો જે હેતુ જે છે એને સાર્થક કરીએ. ધન્યવાદ.